Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Aeoliah Victory, ele que é visionário, artista, precursor da música New Age aqui no Brasil, ele é autor de livros, já esteve conosco várias vezes fazendo concertos de música New Age. O primeiro curso de Reiki que teve no Brasil foi com o querido Aeoliah e também ele participou de inúmeras conferências internacionais de metafísica. E hoje o Aeoliah vai estar falando sobre viver de forma saudável em 2022. Aeoliah, vamos lá, que bom que deu certo, gente. A internet aqui tá dando um baile, mas se Deus quiser. Hey, yes. Hey, welcome. How are you? Obrigado. Very nice, thank you. That's great. I'm so happy to work out fine because the internet here is kind of crazy, but it's okay. It happens. I know. Okay, you say the words I translate for you. Okay, thanks so much for being part of my life and for being part of Pax family life since 1990. It's a journey. And I want also to congratulate you on your 290 million people that have been listening to your music. You really deserve it because you are such a talented soul. Everybody knows that. So it's your time for the harvest. Bem-vinda, Brazil! Viva Brazil! I love you, all people from Brazil. Muito, muito, muito amor. Yeah, and Brazil loves you too. So, I want to start with sharing a little something. Remember, I used to do so many private sessions at Pax. Ele quer começar compartilhando algumas coisas. Ele costumava fazer atendimento individual na Pax. So, Carmen gave me a list of all the people that I work with, and because I wanted to have all the names of the people. E eu dei para ele uma lista de todos os nomes das pessoas com quem ele trabalhou, que ele queria saber quem eram as pessoas. So I put all the names in this box, in this gold box. Wow, that's nice. Ele colocou todos os nomes dentro dessa caixa dourada das pessoas com as quais ele atendeu. And you see Edwin, that is Edwin gave that from Peru, that has the beautiful Star of David. Yeah, e ele recebeu essa insígnia do Edwin, do Quartz, lá no Peru, na iniciação. So every person I've ever worked on is in this gold box. Todo mundo, as pessoas que ele fez atendimento, os nomes estão dentro dessa caixa dourada. And this box remains on my altar. E essa caixa fica no altar dele. And every day, e todos os dias, I send a prayer to all those people. Ele reza para todas as pessoas. For healing. Para cura. So the healing doesn't just stop when I'm at Pax. Então, a cura nunca parou só porque eu deixei de estar na Pax. And I also have other people in there, like my daughter or my son, whoever needs healing, I add to that gold box. And you may want to do that. I suggest maybe put a little gold box on your altar and do a little prayer every day for those people. Yeah. Ele sugere que todo mundo possa colocar uma caixa dourada no altar e fazer uma oração para as pessoas que necessitam de cura. So today I wanted to talk a little about color and light. Então hoje ele quer falar sobre cor e luz. Sarah Brightman did this beautiful song called Angel. Ele está se baseando numa linda música que se chama Anjo. Sarah Brightman. Yeah. So I just want to share a little bit of the lyrics of that song. Ele quer falar um pouquinho sobre a letra dessa música da Sarah Brightman. And it starts out, I am red. E começa assim, I am blue. Eu sou azul. I'm a little bit of your sadness. Eu sou pouquinho da sua tristeza. A little bit of your pain. Eu sou pouco da sua dor. I am your joy. Eu sou a sua alegria. I am your tears. Eu sou suas lágrimas. I am your angel. Eu sou o seu anjo. I am in you. Eu estou em você. So to me that is so special and beautiful because
it shows that the angels do not judge any of those feelings or emotions that we have as human beings. E para ele, essas frases querem dizer que os anjos não julgam as nossas emoções e os nossos sentimentos. Because Simplesmente nos enxergam como seres. they understand and feel every emotion that we go through. Os anjos entendem e sentem cada emoção que nós passamos. And so from hearing this song allows me to have more love and compassion for myself with all the qualities that we have and the vulnerabilities that we have. Então, quando ele ouve essa música, ele tem mais compaixão por ele mesmo e pelas pessoas, aceitando todas as qualidades e todos os limites. Because we all have fears and we all have pains and we all suffer. Todos nós temos dores, sofrimentos e todos nós sofremos. E temos medo. So coming back to color, I wanted to bring through the healing energy of light and color, because to me, color is light. Light, without light, there is no color. Para ele, luz é cor. Sem cor, não tem luz. Então, ele quer falar mais sobre isso. It was interesting, like I did an experiment. I took so many different selfies with different colors of tops I would wear. Ele sempre usou as cores falando sobre assuntos bem diferentes. And it is amazing to see how the coloring in your face and your aura changes depending on what color you're wearing. E é incrível ver como a aura do seu corpo muda dependendo da cor da roupa que você está usando. So I would like you to try sometime. Então, ele gostaria que todos pudéssemos experimentar. To take about 5 or 6 different tops. Escolha 5 blusas, 5 camisas. And take selfies with these different colors and look at your face and then look at your expression and your aura after you take the selfie. Tira uma selfie com cada uma dessas blusas diferentes, das 5 blusas, e depois observa a sua expressão facial e a sua aura. And then you will notice some colors wash you out. E aí você vai perceber que algumas cores te apagam. And some colors actually vivify and create more radiance in your face. E algumas cores vivificam e criam mais irradiação no seu rosto. So that's really important. Try that sometime. You'll be amazed at how the different pictures that will come out and your complexion will change and the color of your complexion depending on how that color resonates with your being. Se você fizer esse simples exercício, você vai ver como as cores diferentes estão em ressonância com o seu ser. E você vai ver que o simples fato de você alterar as cores que você utiliza, isso muda toda a tua vida. It's kind of sad that right now, if you walk into a department store, all you see is mostly black and grays. Às vezes é triste entrar numa grande loja de departamento e ver que a maior parte das cores são entre o cinza e o preto. And also in furniture places, you go into furniture places and it's just, they're big on gray. Everything's gray now. E também hoje em dia, todos os lugares estão colocando a cor cinza. And to me, this is just a sign of our times, sadly. E na realidade, ele sente que isso é um reflexo da tristeza desse momento que a gente está vivendo. Because it shows a very flat energy, not a very vibrant one. E essas cores mostram uma energia plana, não uma energia que vibra. So let's start with what black is. Black is basically, for the Chinese, black and red are their dominant colors because they feel those are the power colors. Os chineses acreditam que as cores preta e vermelha são as cores de poder. And as much as I like all the colors, I never felt comfortable to wear black. O Aeoliah nunca se sentiu confortável em vestir preto. Because I like light. Porque ele gosta da luz. So white contains all the colors of the rainbow. White light. Então, a cor branca tem todas as cores do arco-íris. And a lot of overweight people, they wear black because they think it makes them look slimmer. E muitas pessoas que estão acima do peso
usam a cor preta porque acham que vai parecer que elas estão mais magras. But you can also choose like a dark navy blue or a dark blue, and that would be a higher vibration. Mas você pode escolher uma cor azul escura, e isso vai ser uma vibração mais elevada. So then there's also the pastel colors. E também tem as cores pastel. All the pastel colors have no black in them. They're the purest jewel tone colors. E as cores pastel não têm cor preta nem escura, e elas são a joia preciosa nas matizes das cores. And pastel colors soften your aura. It softens your energy. E as cores pastel suavizam a sua aura e a sua energia. So if you want a more gentle energy or you want to calm your energy, then wear pastel colors more. Então, se você quer uma energia mais gentil, mais suave, use cores pastel. And the gemstone that also goes well with these pastel colors is Moonstone. E também a pedra que acompanha essas cores pastel é a pedra da lua. I wear a lot of Moonstone because it's very soothing for the emotions. It helps to calm the emotions. Ajuda a acalmar as emoções. Did you? Yes. Did you just freeze up? Did Yes. you tell them about the Moonstone energy? Yeah, that's calming for the emotions. Yeah. Okay. Que acaba suavizando as emoções. So I'm going to go through all the colors now a little bit so that you can get a feel for the different colors. So I want to start with blue. And remember, when I talk about color, these colors have no black. They're pure jewel tone colors in the spectrum, like you see in a rainbow, like you see in a rainbow. Ele vai falar agora do espectro do arco-íris. Ele quer analisar todas as cores. Ele não vai se referir às cores escuras. Ele quer começar com o azul. So we'll start with the blue, electric cobalt blue. Azul elétrico cobalto. That is all about will, strengthening your will, your courage, to give you more courage and will. Fortalecer a sua vontade e a sua coragem. So if you're very developed in your heart chakra, but you are not as strong in your courage or will, then blue is a very good color for you to wear. Então, se você tem um chakra cardíaco bem aberto, de amor incondicional, mas você não está fortalecido no seu poder, a sugestão é você usar a cor azul. And blue also, and as we move more towards the turquoise blue, it's about communication from the throat chakra, communication. O azul turquesa é comunicação para o chakra da garganta. And the ability to speak our truth freely, that is also part of the turquoise ray. Like the color you're wearing today, Carmen. I love Yeah, it. beautiful colors. It's gorgeous. I love it. E aí ele está dizendo que o azul turquesa é a cor da comunicação, é a cor da verbalização. And then we move to healing green. Like this is the golden green color that I'm wearing today, because for me, it's the frequency that I find is very soothing for my energy, and it represents Archangel Raphael. Yes. Ele usa esse verde porque representa o Arcanjo Rafael e é uma cor que traz uma suavidade. It's a very good color for the heart chakra as well. É uma boa cor para o chakra do coração também. And this golden green color, very pure, is also the color of spring and nature. E também essa cor é exatamente a cor da natureza e da primavera. So that's a good color for, like I said, if you need balance. It's a nice balance. So then we'll move into the pink ray in the heart chakra. And pink, of course, is divine love. Yeah. Então, para quem precisa de equilíbrio, é esse verde. Agora nós vamos falar sobre o rosa, do amor divino. And it's a very soothing color to look at. E essa é uma cor bem suave para a gente olhar. It softens your heart chakra. Ela vai amaciar o seu coração, o seu chakra cardíaco, vai suavizar. And it's also the color of Paul the Venetian. E também é a cor do Paulo, o veneziano, que é o Espírito Santo do planeta Terra.
and also represents artistic creativity. E também representa a criatividade artística. Then let's move towards the red range. The red, the bright red is if you need if you need energy and you're low on energy, the red will energize. Se você está com a energia mais baixa, o vermelho vai energizar você. Can you imagine wearing red underwear? Fire. Você já imaginou usar roupa de baixo vermelha? Fogo? Believe me, it works. You can feel it. Acredite que funciona. So red is also like it's, you know, in Chinese, they use red a lot. They call it the power colors, the red and the black, which for the Chinese represents power, yeah. Yeah, os chineses acreditam que o vermelho e o preto simbolizam o poder. Now let's move on to gold and yellow. Agora vamos falar sobre dourado e amarelo. When you tune into the gold and yellow, it's that illumination. It expands your aura and brings a beautiful resonance of illumination into your aura. Então, o dourado e o amarelo, eles trazem uma ressonância de iluminação para a sua alma. And as I close my eyes, I can feel like the white light and the golden light merging into like a canary yellow diamond color. E ele, conforme ele fecha os olhos, ele consegue enxergar a cor amarela como se fosse da cor de um canário. So imagine these colors having a brilliance of a diamond, like the pink diamond, the blue diamond, the green diamond. Those are the frequencies. As cores como se fossem diamantes. A frequência do diamante azul, diamante amarelo, diamante rosa. And so for each of the colors I'm talking about, there's a corresponding gemstone, of course. Então, para cada uma das cores que ele está falando, existe uma energia correspondente. So for turquoise, it would be Amazonite for the turquoise color. Amazonita. Larimar. Larimar, que é uma pedra ligada aos golfinhos. Dolphins. Turquoise, of course. And Paraiba. Yeah, Paraiba apatite. Paraiba apatite is such a beautiful turquoise color. Paraíba, yes. Yeah, you have that in Brazil. Beautiful Paraiba apatite color. Yeah, it's gorgeous. Imagine, so that the reason I'm bringing up the gemstones is when you see these colors, the gemstones, it amplifies your auric field even more. So you could, when you wear the gemstone together with an outfit, it'll amplify your aura even more. Então, quando você enxerga cada uma dessas pedras, por exemplo, quando você usa cada uma dessas pedras com a cor correspondente delas, você amplia o seu campo áurico. So for the green, I would choose peridot. And peridot is a beautiful color. E para o verde, ele escolhe peridoto. Or green tourmaline. Ou turmalina verde. And a lighter shade of emerald, too. I say lighter shade because the darker shades have a little bit more blue, so I would say a lighter emerald color would be nice as well. E também uma cor esmeralda, mas um verde mais claro, não a esmeralda com uma cor muito forte. And of course, for the cobalt blue that we mentioned at the beginning, the gemstone for that would be an amazing tanzanite, a brilliant tanzanite color. E é claro que para primeiro o azul cobalto que ele falou logo no começo, seria uma pedra que se chama tanzanita. And blue sapphire. E também a safira azul. And blue tourmaline. E também a turmalina azul. And there's another stone that is absolutely incredible. It's from Russia. It's a quartz crystal, and they put cobalt in it. So it's Russian cobalt blue quartz, and it is amazing color. E tem uma outra pedra que é feita na Rússia. Eles pegam um cristal, colocam azul e colocam cobre dentro. E a energia é fantástica. That cobalt color is like a Hercules. It's the color of Hercules. It's such a powerful blue color. Pure cobalt blue. É a cor de Hércules. É uma força muito grande. So then let's move on to the red. I mentioned the red color.
So with the red would be garnet and ruby. Então, ele fala, a cor vermelha seria a granada e o rubi. Then for the golden ray and the yellow gold, yeah, would be for me my favorite is the canary yellow diamond color. É a cor de um diamante amarelo, da cor de um canário. Citrine as well. Yeah, citrino. A beautiful, clear citrine also would be a beautiful color for the gold ray to wear. And you have all these in Brazil. Yes, e o citrino também. E o citrino combina bastante com as roupas amarelas. Yes. And then for the pink ray, for the pink color, I would say pink tourmaline is like perfect. It's not so expensive as a pink diamond, but pink tourmaline would be beautiful. Good energy. Yeah. Para energia a nível de cristal, a turmalina rosa seria ótimo. Ela é bem And of course, pink diamond as well. Pink diamond, very, very E é powerful. claro que o diamante cor de rosa também está valendo, mas para a gente é a turmalina rosa, para quem quiser trabalhar com os cristais. Let's move on to the white. And of course, the white expands, the color of white expands your aura the most. It brings expansion. Black, it contracts, and white expands. A cor branca expande a tua aura, a cor preta contrai a sua aura. So the white energy brings in purity, the Christ consciousness, and expands your aura. Então a energia branca traz a consciência crística, expande a sua aura. So with the white ray, I would recommend the diamond, pure diamond. Então, com essa cor branca, ele recomenda o diamante, Quartz crystal, cristal de quartzo, and selenite. Selenite is really powerful. Yeah. selenita é bem poderosa. Yeah. So that covers a little bit of the colors that I feel are really, really healing. So try that sometime and take the selfie pictures and take a look and see how your complexion, the color of your face changes accordingly. Então, escolhe 5 blusas de cores diferentes, tira 5 selfies, uma com cada cor, e veja a tua expressão facial e veja a tua aura. E aí você vai sentir quais são as cores que te favorecem. E se você tiver algum cristal dessas cores, das roupas que você está usando, melhor, porque vai ampliar a frequência da tua luz. Ok? And then when you meditate, of course, you can visualize these colors when you're in meditation as well. E quando você medita, você também pode visualizar essas cores. I do an Archangel Meditation every morning where I invoke each of the archangels for each of the chakras. Ele faz uma meditação todas as manhãs para os 7 arcanjos, para que possam purificar os 7 chakras. So I start with the white ray, then I go into the blue, the pink, the green. Anyway, it covers all of the 7 rays of the violet transmuting flame. And one other color that I didn't mention is, of course, violet. Yes. E uma cor que ele ainda não tinha mencionado é, claro, a cor violeta. Isn't that beautiful? That's beautiful. So violet, I would say, is the fastest vibrating, and technically, scientifically, violet ray and the violet light is the fastest of all the color frequencies. A cor violeta é a cor de frequência mais rápida de luz. So it has the greatest ability to transmute dense matter into higher vibrational frequencies. Ela tem essa grande facilidade de transmutar a energia densa e elevar as frequências vibracionais. It activates transmutation of denser energies into a more refined state of being. E ativa as suas energias para um estado mais refinado de ser. So if you like the shades of violet, I would definitely say amethyst is the top gemstone for that. Então, para você que gosta de violeta, ametista, And charoite. Charoite is good too.
Shadow light? I have no idea. Charoite. Yeah, it's from Russia. It's a kind of a purplish stone too. Ok, é um cristal feito na Rússia, essa outra, Shadow light. Mas a ametista é a cor correspondente ao mestre Saint-Germain, também a chama violeta da translúcida. Okay, so now I'd like to move on. Is there any questions? We're not taking questions, are we? Not now. Okay. Please continue and then we see, no? Because otherwise... Okay, got it. So I want to talk about the DNA a little bit because it's a subject that's been very much a part of my work. Ele quer falar sobre o DNA, porque faz parte do trabalho dele, a ativação do DNA. You've probably heard of Greg Braden. He's kind of a scientist. He's into quantum physics. Vocês já ouviram falar do Greg Braden? Ele é um cientista e ele está... He discovered that there's a code in each DNA, which in that code, it's a very simple code that when it's decoded, I'll tell you in a minute. Go ahead. O Greg Braden descobriu que em cada parte do nosso DNA tem um código. E quando ele é decodificado... And the code... Yes. The code is very powerful. When it's translated, it translates exactly to God eternal within the body. E esse código se traduz assim: Deus eterno dentro do seu corpo. That is the code in every DNA, in every living being. Esse é o código de cada DNA em cada ser humano, ou cada ser vivente. Imagine when you start to activate that God code in your being. Então imagine quando você começar a ativar esse código de Deus no seu ser. I did a whole recording to activate this DNA God code. Of course, it's in English, but I would love to have it translated into Portuguese because I think it's very powerful. Ele fez uma meditação para que as pessoas possam sentir em inglês, a gente vai traduzir, para as pessoas sentirem o poder de Deus dentro de cada partícula do DNA. So I would recommend as a part of your meditation, even if you don't feel sick or if you feel just on a daily basis, to say a few of these affirmations because it activates that DNA God code. Então, ele recomenda que todos possamos fazer algumas afirmações todos os dias para reativar esse nosso código de Deus no nosso DNA. So let's do a little guided meditation with some of these affirmations. Ele vai fazer uma meditação com essas afirmações. I am God eternal in this body. Eu sou Deus eterno neste corpo. Close your eyes and just relax. Feche os olhos e relaxe. I am the presence of God eternal in this body. Eu sou a presença do Deus eterno neste corpo. I am the presence of God's intelligence in this body. Eu sou a presença da inteligência de Deus neste corpo. I am the presence of God's intelligence in every cell of my body. Eu sou a presença da inteligência de Deus em cada célula do meu corpo. I am the presence expanding the... Eu sou a presença que se expande. I am the presence expanding the love and intelligence in every cell of my body. Eu sou a presença que se expande em cada célula do meu corpo. I am the presence expanding the intelligence in my brain. Eu sou a presença que expande a inteligência no meu cérebro. I am the presence of God eternal in all my brain cells. Eu sou a presença de Deus eterno em todas as células do meu cérebro. I am the presence of God eternal activating
all my DNA strands. Eu sou a presença de Deus eterno que ativa todos os filamentos do meu DNA. I am God eternal in every breath I take. Eu sou Deus eterno em cada respiração. I am God eternal with each heartbeat. Eu sou Deus eterno com cada batimento cardíaco. I am the presence of God eternal beating my heart. Eu sou a presença de Deus eterno que bate no meu coração. I am the presence of God eternal guiding my every thought. Eu sou a presença do Deus eterno que guia os meus pensamentos. I am the presence of God eternal in this body, giving me all the strength and vitality that I need. Eu sou a presença de um Deus eterno que me dá toda a força neste corpo que eu preciso. I am the presence of God eternal in this body, loving unconditionally. Eu sou a presença do Deus eterno nesse corpo que ama incondicionalmente. I am the presence of God eternal in my subconscious. Eu sou a presença do Deus eterno no meu subconsciente. I am the presence of God eternal in my unconscious. Eu sou a presença do Deus eterno no meu inconsciente. I am the presence of God eternal between each thought. Eu sou a presença do Deus eterno entre cada pensamento. I am the presence of God eternal, Eu sou a presença do Deus eterno connecting my heart, body, and brain. que conecta o meu coração, o meu corpo e o meu cérebro. I am God eternal in this body, Eu sou Deus eterno nesse corpo, rejuvenating all the cells in this body. rejuvenescendo todas as células deste corpo. I am the presence of God eternal, Eu sou a presença do Deus eterno, activating every cell in my body with perfect radiant health. que ativa cada célula do meu corpo com a perfeita saúde radiante. I am the presence of God eternal in this body, maintaining perfect radiant health and vitality in all the cells and DNA strands of my body. Eu sou a presença eterna de Deus neste corpo, mantendo em cada célula, em cada filamento, toda a saúde e a força curativa em cada filamento. I am God eternal in all the electrons in my body and brain. Eu sou o poder do Deus eterno em todos os elétrons do meu corpo. I am the presence of God eternal, activating sacred divine intelligence of the heart. Eu sou a presença do Deus eterno no meu corpo, ativando a força sagrada do meu coração. I am the presence of God eternal, activating the divine intelligence within my heart. Eu sou a presença do Deus que traz toda a energia da inteligência divina no meu coração. I am the presence of God eternal, Eu sou a presença do Deus eterno, maintaining a perfect harmony and balance between my mind, body, heart, and brain. mantendo a harmonia e o equilíbrio perfeitos entre minha mente, meu corpo e meu cérebro, e meu coração. All my thoughts are guided with love. Todos os meus pensamentos são guiados com amor.
All the love that I feel is balanced with discernment. Todo o amor que eu sinto é equilibrado com discernimento. And my full empowerment E é meu total poder. is now activating in the threefold flame of my heart. Agora eu ativo a chamatrina no meu coração. I am the presence of God eternal, activating the threefold flame in my heart. Eu sou a presença do Deus eterno que ativa a chamatrina no meu coração. I am the presence of God eternal, activating love, wisdom, and power in my heart. E ativa todo o poder no meu coração. Sit and just feel the activation that's taking place during these affirmations. Sinta a ativação que está acontecendo por conta dessas afirmações. And just observe how each affirmation is affecting your body and your brain and your breathing. E observe como essas ativações estão afetando a sua respiração, o seu corpo e a sua mente. Activating complete, total self-acceptance. Ativando a total e completa autoaceitação. I am choosing to be my total authentic self. Eu escolho ser o meu ser total, autêntico. In all places and times and conditions. Em todos os lugares, tempo e condições. I choose to be my authentic self. Eu escolho ser o meu eu autêntico. Knowing that I am the presence of God eternal in this body and brain. Sabendo que eu sou a presença do Deus eterno nesse corpo e nesse cérebro. This is about really loving yourself completely. E isso é o que significa amar-se completamente. Someone once asked Ramana Maharishi a question. Se alguém quer fazer alguma pergunta para Ramana Maharishi, How should we treat others? como nós devemos tratar os outros? And his answer was, E a sua resposta foi: there are no others. não existem outros. Do you get that? Será que nós entendemos isso? Pure love. It's just pure love. There's no separation between any of us. There's just one greater self and one God presence that's guiding this whole journey. And when you connect with that innermost presence, Existe apenas um único ser que nos conecta a todos. É apenas o amor puro. Somos todos unos. you reap so many more benefits. E você consegue muitos benefícios. And it helps so much to bring more unity and peace to the world. E ajuda muito a trazer paz e unidade ao mundo. So remember, the Então, angel
I'm a little bit of your sadness. I'm a little bit of your pain. Eu sou um pouquinho da sua tristeza, eu sou um pouquinho da sua dor. I am white, I am blue. Eu sou branco, eu sou azul. I am the angel in you. Eu sou o anjo dentro de você. I am your madness, I am your tears. Eu sou a sua loucura, eu sou as suas lágrimas. Because we really kind of live in a crazy world right now, don't we? Por isso que nós vivemos num mundo louco agora, não é mesmo? But through this DNA activation, you can bring everything into balance so quickly. I so highly recommend you do this on a regular basis. Ele recomenda que todos possamos ativar o nosso DNA, porque com esse ponto de equilíbrio e harmonia, nós conseguimos tudo o que nós queremos na vida. I would actually propose to Carmen that we should do the 30-minute DNA activation that I did and translate it into Portuguese. I have it on music, but I think let's make it available for all the beautiful people in Brazil. Ok, it's a deal. Okay. Eu me comprometo a traduzir e aí a gente faz para as pessoas poderem meditar essa meditação dele maravilhosa, que está em inglês, para mais pessoas se beneficiarem na ativação dele. Ok. So I also would like to talk about my new website a little bit and before we end too. Ele quer falar um pouco sobre o novo site dele. I never had a store in my website for over 30 years. This is the first time. Por mais de 30 anos, ele nunca teve uma loja no site dele. É a primeira vez. And the main reason is that iTunes and Amazon does not carry all the same albums in different countries. They just have a few. But now people can find the entire catalog and order all of my music, all my albums, anywhere in the world. E ele quis fazer algo diferente do iTunes e da Amazon, porque em alguns países eles não oferecem todos os álbuns que ele criou. Então, ele está possibilitando as pessoas adquirirem direto no site, com um valor metade do preço do que custaria em outros lugares, e para que tenham acesso a todas as obras, a todas as composições dele. Yes. And there is the art gallery. You can see all of my paintings. There's 41 paintings I've done. There's books, of course, fragrances, which are only available in the US, but it doesn't matter. There's quite a lot. It's a very big website, so there's a lot to see and experience. Então, ele está convidando a todos a entrarem no site, porque tem bastante coisa para experienciar. Ele tem 41 imagens, que ele pintou 41 quadros maravilhosos, e na parte nós temos réplica de 3 deles, e aí você pode viajar literalmente nos quadros. Tem a parte dos livros, tem a parte das fragrâncias, que só estão disponíveis nos Estados Unidos, os perfumes que ele lançou, e também a música, que dá para você ouvir gratuitamente alguns segundos para sentir a vibração. E ele tem o canal no YouTube que tem todas essas meditações gratuitas para quem entende inglês, e para quem ainda não entende, vamos arrumar uma forma de possibilitar que todos tenham acesso. Ok? Also, like I have 10 different music categories, which a lot of people just think I just do healing music, right? It's all healing, but there's 10 different categories. Ele criou música de 10 categorias diferentes. Muitas pessoas acham que ele só compõe música para cura. So, yeah, the most popular, of course, is the healing music category. As mais populares são as músicas de cura. But then there's classic contemporary. Tem música clássica contemporânea, which is so rich. I have like 6 albums of beautiful romantic, like piano, Spanish guitar, beautiful romantic melodies, very rich. That's the classic contemporary section. Ele tem 6 álbuns que ele criou com música romântica, de piano e guitarra espanhola, que seria um clássico contemporâneo.
Inspired by, of course, I think all of my music is inspired by classical music. That's my foundation of all my music. Yeah. Toda a inspiração dele vem da música clássica, que é a sua base. And then there's music for Reiki, E tem another música para category. Reiki. And then there's music for spas, for relaxation, massage. That's another, yeah. Música de pai para fazer massagem. And then space music for if you wanted like have that space music that's kind of like galactic. Tem música galáctica, música ligada ao espaço. And then I have a trance dance where, you know, really upbeat, fast music, which is a lot of fun, which I've enjoyed doing as well. E ele tem música rápida para dançar, que é para você curtir, dançar e elevar sua vibração. Muito alegria, muito alegria. See, yeah. And then there is, of course, the anthologies, which I did 3 anthologies of samplers of the first 10 years, the next 20 years, and 30 years. So I have 3 different albums of like a variety of everything I've done in the last 40 years. Yeah. Ele tem composto nos últimos 40 anos, né, a sua música. Então, ele tem 3 álbuns que ele lançou. O primeiro dos primeiros 10 anos, o segundo dos 20 anos, o terceiro dos 30 anos. E são a forma que ele tem de estar dando uma amostra para as pessoas verem tudo que ele criou ao longo desses 40 anos de composição. That gives people, yeah, it gives people an idea. They want to sample, you know, the different periods, then they can experience, you know, quite a nice variety. Yeah. Porque assim vocês vão poder entender como ele também experienciou diferentes períodos na vida e ele também passou por fases de transição. E isso se nota através da sua arte. And then there's the YouTube channel, because I've done like, I think 60 YouTubes now with the music and a lot of beautiful animation. I don't know, a lot of you may have already seen them, but I'm getting a lot of hits on the YouTube as well that I thought they would enjoy if they want to see something with animation. E no YouTube, o canal dele, ele tem 60 vídeos, pelo menos, com linda animação, com a música dele de fundo e com imagens maravilhosas, extraordinárias. So now I would like to end with a little prayer. Ok, ele quer terminar com uma pequena prece. You have 10 minutes. Okay. Oh, I just want to show them a beautiful statue I brought from Greece. Ah, that's nice. Ele quer mostrar essa estátua que ele comprou na Grécia. Hermes. Hermes, yes. Hermes Trismegisto. And that's the energy that I resonate with because I work very much with Hermes Trismegistus, and he's on the healing ray as well. A very powerful Mercury energy here. Okay. Ele trabalha com a energia de Mercúrio e de Hermes Trismegisto, e ele está muito ligado a Hermes Trismegisto, também ao raio da cura, bem como toda a música. And this caduceus is like my logo, but it has been around for many years, way before Greece. And it's used as a medical symbol. Esse caduceu é o símbolo da medicina. E é o logotipo do Aeoliah, inclusive, em todas as obras dele, em todas as pinturas. I have 2 of these facing my computer, one on each side. Ele tem 2 dessas imagens, um de cada lado do computador. They're like my guides, guiding everything I do. São os seus guias, que estão guiando tudo que ele está fazendo. And Hermes is very much involved in activating the DNA. Is very much about the transformation of our DNA, and that's what's coming up for humanity right now. Very, very important. This is why that DNA God code is so important, why I wanted to share that with you, because focus on that every day and you will be amazed. You will anchor the 5th dimensional light energy for the whole earth. And you will help anchor. Go ahead, say it first, sorry. Go ahead. O Hermes Trismegisto está muito ligado a essa energia da 5ª dimensão, ancorando toda a força que está em ressonância com a ativação do DNA. Por isso que eu quis compartilhar hoje essas afirmações e essa meditação. E quando você repete esse tipo de meditação e afirmações,
você já se transporta para uma dimensão. E o sinergista trabalha muito próximo a essa ativação de DNA nesse momento que a gente está vivendo de transição e transformação planetária. So as you activate your DNA God codes, you are automatically activating the fifth dimensional Earth. Conforme você ativa o seu código genético, você está ativando a quinta dimensão da Terra. Dolores Cannon talks about this. Dolores Cannon é uma... Dolores Cannon, yeah. Yeah. She hypnotized thousands of people for many years, and she was shown a new fifth dimensional Earth that we're supposed to be moving from a third dimension to, we'll wake up one day and we will be in a fifth dimensional Earth, which is going to be completely different from this 3D drama. Yeah. Ela tem falado bastante, escrito nos seus livros, sobre a Terra passando por essa transição e que vai chegar um dia que toda a humanidade vai acordar e vai estar longe desse drama da terceira dimensão. Vamos estar todos vibrando na quinta dimensão. And most of you are already resonating in the fifth dimensional Earth. Your consciousness is resonating at love and wisdom and power. You're already resonating at a fifth dimensional level. Yeah. E todos nós, quando fazemos meditações, estamos já em ressonância com essa energia no nosso mundo dimensional. Okay, let's do a prayer. Okay. Beloved love of God, Bem amado Deus, Pai e Mãe, immortal love, please enfold us in thy divine ray. por favor, nos abrace e nos envolva no vosso amor divino. Please send compassion from above and within. Envie compaixão de cima e de dentro, to raise us all today para que possamos nos elevar hoje in the fullness of thy infinite power, na totalidade desse poder infinito, in the fullness of thy infinite I am God power. na totalidade desse poder do eu sou. Please shed thy glorious beams upon this earth and all thereon where life and shadow seems. Compartilhe a glória de toda forma de vida e transmute tudo o que é dilacerado e tudo aquilo que não é perfeição. Let your living light and love blaze forth to cut us all free from suffering and pain. Que o vosso amor e poder possam nos trazer a luz e a proteção e possam romper as barreiras do sofrimento e da dor. Enfold us in the grace and majesty of your unconditional divine healing light and love. E nos abrace na força do amor incondicional, do amor divino. And let that be fully activated in every cell, tissue, atom, and organ of our physical body. E que tudo isso seja totalmente ativado em cada órgão, célula, parte do nosso corpo. Into our brain. Até o nosso cérebro. Into our nervous system. Até o nosso sistema nervoso. Into our subconscious and unconscious. Até os nossos subconsciente e inconsciente. And through your divine love, mercy, compassion, and forgiveness. E através do amor divino, da compaixão e do perdão, please forgive and transmute the cause-effect record memory of all human creation, all suffering, karmas, and samskaras. Por favor, perdoe todas as feridas, karmas e toda a causa de sofrimento criados pela humanidade. Please release all the cause-effect record memory of all human karmas and samskaras in all timelines and dimensions of the past, present, and future now. Por favor, liberte agora todas as memórias passadas e feridas e dores do presente, passado e futuro. We ask that all these karmas and all multiple dimensions coexisting right now be cleared and cleansed in the violet transmuting flame and fire, transmuted, forgiven, released, and permanently dissolved now and forevermore. Nós invocamos e pedimos que, a partir de agora, o fogo pela purificação possa transmutar, dissolver e liberar todas as energias nocivas e errôneas do passado, todo o sofrimento e dor,
e todo o mau uso do karma e todos os problemas criados pela humanidade. Agora. And all limiting conditions in our unconscious, in our subconscious, in our physical body be cleared and cleansed. The cause, effect, record, and memory being cleared and cleansed now and released forevermore. E também todas as memórias que não são claras no nosso subconsciente e inconsciente possam ser limpas, purificadas e liberadas agora. And we now fill all these spaces with unconditional love. E nós preenchemos todos esses espaços com amor incondicional. Perfect, radiant health. Saúde perfeita, radiante. Love. Amor. Compassion. Compaixão. For all of life. Por todos os seres de luz. For humanity. Pela humanidade. For our beloved I am God presence. Por nossa presença, eu sou. And for our own human self. E também para o nosso eu humano. And for this we give our thanks. E por isso tudo nós agradecemos. Beloved I am. Bem amado eu sou. Beloved I am. Bem amado eu sou. Beloved I am. Bem amado eu sou. Thank you so much, Aeoliah, for sharing your light, your vision, your wonderful talent with us. Família Pax, este é o nosso querido amigo Aeoliah Victory, com a gente na Pax desde 1990. Acessem o canal no YouTube, participem das meditações e vamos manter, assistam depois e compartilhem esse vídeo para que nós possamos estar nessa frequência de luz. Thanks so much, Aeoliah, for being part of my life. Lots of love and light from you, from the people in Brazil, from my personal family, from everybody that you have touched along all these 40 years, that you have been bringing your light and shining in your light to here on the journey. And I'm so glad we can still share right now. We can still share now. Like this is so special. Yes. Internet has made the world small. Thank you so much. Lots of love. Gratidão. Namastê, família Pax. Namaste. Ciao.